नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम. After Hamdana, my dear brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. You know, today is 11th of Muharram al-Haram, and especially today my topic is the love of Ahlul Bayt is Iman. The love of Ahlul Bayt is Iman. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Ash-Shura, verse number 23, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. O beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, say, قُلْ, say, لَا أَسْأَلُكُمْ, I don't ask for any recompense, any wages, la as'alukum, from you, for the preaching of faith in messengership. Ajran, any recompense, any ajr, illa al-mawaddata fil qurba, but seek love for my relatives, my kindreds. I don't ask anything, any recompense, but seek love for my relatives, my kindreds. According to hadith, and this hadith from Nasai, according to Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu, and he is the uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam. قال قلت يا رسول الله إن قريشا إذا لقي بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ولقرابته. رواه أحمد والنسائي والحاكم والبزار. According to Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma, I said, O Messenger of Allah, the uncle of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is talking to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. O Messenger of Allah, when Quraysh meet one another, they meet them with good cheer. But when they meet us with faces void of feelings that we don't recognize. Basically, this is the complaint. Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala, he is complaining to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. When Quraysh meet each other in a different way, when they meet us in different way. Then, when Prophet sallallahu alaihi wasallam listened this complaint, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam felt extremely annoyed and said, Wallahi, Allahu Akbar, by the one is whose hand in my soul, faith will not enter the man's heart until he loves you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saying, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Iman, faith
will not enter in any heart of any man until he loves you, mean Ahl Bayt. He loves you for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the sake of his messenger, and for the sake of my kindred. ईमान कभी दाखिल ईमान दिल में हो ही नहीं सकता जब तक वो अल्लाह से मोहब्बत करे, उसके रसूल से मोहब्बत करे और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे। अगर इन तीनों में से किसी से मोहब्बत ना की तो ईमान जो दिल में वो दाखिल हो ही नहीं सकता। This is a hadith from Nasai. And other hadith रवाह इब्न माजा शरीफ की, according to Abbas bin Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu, when we used to meet the people of Quraysh while they were conversing, they would stop their conversation. When we mentioned that to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, Prophet alayhi salatu wasallam said, "What is the matter with the people when they see the man from among the people of my household? They stop talking. By Allah, faith will not enter anyone's heart until he loves my kindred, for the sake of Allah and for the sake of their kinship with me." Rawahu Ibn Majah. And Abdullah bin Abbas, he is the cousin of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, and he was the big alim and scholar. He said, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق. رواه الطبراني والبزار والحاكم. According to Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, Allah's Messenger alayhi salatu wasalam said, the likeness of the people of my household is the likeness of Noah's ark, like the ark of Noah alayhi salam. The ark of Noah alayhi salam, boat of Noah alayhi salatu wasalam, like that is the my household, the likeness. If someone sails upon it, he will be granted salvation. And if someone fails to board it, he will drown. जो कश्ती में सवार हो गया था सिर्फ वही बचा था। इसी तरह जो मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत करेगा वही बचेगा। जैसे उस बोट में जो सवार नहीं हुआ था वो डूब गया था, इसी तरह मेरे अहले बैत के साथ जो मोहब्बत नहीं करेगा, जो ताल्लुक नहीं रखेगा, वो इसी तरह ईमान से गया। जैसे उस वक्त कश्ती पे सवार होने वाला ही बचा था, जो सवार नहीं हुआ था, इवन उनका अपना बेटा, the son of Nuh alayhi salatu wasalam, he drowned. Why? He didn't board on the boat. And then other hadith, in one report, according to Abdullah bin al-Zubair radiyallahu ta'ala anhu, if someone sails upon it, he will be safe and sound, and if someone abandons it, he will drown. And Umar bin Khattab, Farooq Azam radiyallahu ta'ala anhu, Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu, he said, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي ونسبي. Basically, this is a hadith about Ahl Bayt, and Farooq Azam radiyallahu anhu, he narrated it. And he said, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam say, every lineage and kinship will be discontinued on the day of resurrection, except my lineage and my kinship. सब ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी क़यामत वाले दिन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सिवाय मेरी रिलेशनशिप, मेरी रिश्तेदारी ये खत्म नहीं होगी, बाकी सब रिश्तेदारियां क़यामत वाले दिन खत्म हो जाएंगी। According to Jabir radiyallahu ta'ala anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل بني أم عصبة ينتمون إليهم إلا بني فاطمة
व अना वलियुहुमा व असबतहुमा रवाहु हाकिम व अबू याला. Jabir radiyallahu anhu narrated, Allah's Messenger ﷺ said, all the sons of the mother have paternal kindred by whom they were recognized, except the two sons of Fatima radiyallahu ta'ala anha alayhi salam. For I am their guardian and their paternal kindred. सबका जो नस्बी तल्लक है अपने बाप से चलता है, लेकिन फातिमा के जो दोनों बेटे हैं हसन और हुसैन, उनका तल्लक नाना की तरफ से चला, माँ की तरफ से है. वो मेरे बेटे हैं. आई एम देयर गार्डियन, मैं उनका वली हूं, मैं उनका बाप हूं, है मेरे नवासे. दे आर माय grandsons, but I am their father, I am their guardian. And Umar radiyallahu anhu, according to Umar radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بني أنثى فإن عصبتهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا عصبتهم وأنا أبوهم. Subhanallah. Umar radiyallahu anhu narrates, I heard Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam say, all the sons of female are attributed to their fathers apart from the sons of Fatima, for I am their guardian and I am their father. Prophet sallallahu alaihi wasallam, I am their father, I am their guardian. According to Jabir radiyallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى جعل ذرية كل نبي في صلبه وإن الله جعل ذرية في صلب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. Subhanallah. Rawahu Tabrani. According to Jabir radiyallahu anhu, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala has assigned the progeny of every prophet to his own loins, but Allah subhanahu wa ta'ala has assigned my progeny to the lineage of the Ali radiyallahu ta'ala anhu, Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. हर नबी की ज़ुर्रियत अपनी जात से चलती है, लेकिन जो मेरी औलाद है वो अली रदियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में चली, उनकी औलाद मेरी औलाद है. Their kindred, my kindred. Their progeny is my progeny. Their औलाद is my औलाद. Direct Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Hassan, Hussein, Zainab, they are my awlad. They are my kindred. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَالْحُسْنَى.